Preparens para la verdad impactante, cries que el debilitamiento de tus piernas es una parte inevitable del envejecimiento, te han emientido, te han dicho que la debilidad en las piernas es solo el paso del tiempo, pero esa es solo la mitad de la historia. La verdadera razón reside en una deficiencia y invisible de tres vitaminas esenciales que tu cuerpo necesita urgentemente para recuperar la potencia de tus piernas. Y debes tomarlas todos los días, antes de dormir, porque nadie te lo dice. Respuesta es simple y brutal. Estos nutrientes naturales y económicos no son rentables. No los escucharás en la publicidad porque los gigantes farmacéuticos no les sirven bien. While la mayoría de los médicos lamentablemente también guardan silencio, pero la ciencia agita lo contrario. La impactante verdad sobre la deficiencia de vitaminas y tu vida. ¿Sabías que la deficiencia de una sola vitamina te realiza tu riesgo de quedas después de los 60 años? Ralentiza la recuperación muscular en un asombroso %, y aumenta los calambres en las piernas en un %. Imagina, cada paso se convierte en una prueba, cada subida de escaleras una tortura. Tu vida se encoge al tamaño de una habitación, porque tienes miedo de caer, miedo al dolor, miedo a la impotencia. Hoy te revelamos el secreto de la vitamina más importante, que ha demostrado evidentemente la fuerza en un %, pero casi nadie entre las personas más la toma. ¿Por qué? Porque la cosa fundamental de la debilidad de las piernas no se puede solucionar con analgésicos. Sin estos nutrientes vitales, tus piernas tu base comienzan a desmoronarse. Tus músculos no pueden recuperarse y tus nervios no pueden comunicarse. Es como una casa con cimientos agratados, tarde o temprano se derrumbará, pero esperanza. Según investigaciones recientes, las personas más que toman estas vitaminas específicas por la noche informan una mejora en el equilibrio, una reducción del dolor en las piernas y una recuperación muscular acceleraida en cuestión de días. Imagina, te despiertas por la mañana y tus piernas ya no se sienten extrañas. Te levantas de la cama sin dolor, sin miedo, con una sensación de nueva fuerza. Basándonos en nuevas y impresionantes investigaciones, te damos cuáles son las tres vitaminas principales que toda persona de 60 años necesita tomar antes de acostarse para recuperar rápidamente la fuerza en sus piernas. Y puedes verificar toda esta información tú mismo, porque está completamente respaldada por datos científicos. Encontrarás los enlaces a todas las referencias en la descripción del video. Tu primer paso hacia unas piernas fuertes. Vitamina D3 tu escudo sola en la noche. Comencemos con la vitamina que ocupa el segundo lugar en nuestra lista, pero que es una campeona absoluta en la recuperación y el crecimiento muscular. Preparat para sorprender. Es la vitamina D3, she esa vitamina del sol que muchos creen que solo serve para los huesos, pero eso está lejos de ser toda la verdad. Después de los 60 años, la D3 se convierte en una de las herramientas más poderosas de tu cuerpo para proteger y serenestrar músculos, especialmente en las piernas. Y lo más importante, si no la tomas antes de dormir, simplemente estás perdiendo un valioso tiempo de recuperación, porque es tan importante. Más del 70% de las personas más ni siquiera sospechan que tienen deficiencia de vitamina D3, y la ciencia nos lo dice claro y fuertemente. Piernas débiles, recuperación muscular lenta y quedas frecuentes están directamente relacionadas con la falta de D3. Entendemos cómo funciona esto. La vitamina D3 es mucho más que calcio y la sola. Participa directamente en la síntesis de proteínas musculares, el proceso por el cual tu cuerpo crea y repara las fibras musculares. Después de los 60 años, tu capacidad para recuperar rápidamente los músculos después de la actividad normal disminuye drásticamente. Por eso puedes simplemente caminar por la casa y despertar con dolor muscular. Pero cuando los niveles de D3 son bajos, este proceso de recuperación se ralentiza aún más. Es cuando comienza la disminución muscular relacionada con la edad, conocida como sarcopenia y afecta las piernas primero. Tus glúteos, muslos y pantorrillas comienzan a adelgazar. Incluso si no lo ves de inmediato lo sentirás. Se vuelve más difícil levantarse, te lleva más tiempo subir escaleras. Tratas de no permanecer de pie demasiado tiempo. Tu mundo se encoge. En un estudio de 2020, publicado en el Journal of Clinical Endocrinology and Metabolism, los científicos observaron a personas más con niveles bajos de D3 que tomaron suplementos de D3 por la noche. El resultado.
En tres meses, experimentar en una reducción del TINTA4% en las caídas y un aumento del 19% en la fuerza de las piernas. Esto es fenomenal, porque la D3 es tan efectiva, porque no solo apoya los huesos, activa los receptores musculares que son responsables de la fuerza y la estabilidad. Y estos receptores son más activos cuando la hormona del crecimiento se libera durante el sueño profundo. Por eso el mejor momento para tomar es antes de dormir. Pero eso no es todo. La D3 también reduce la inflamación en el tejido muscular. Since una sensación de ardor en las pantorrillas por la noche o un dolor profundo en los muslos, podría ser una microinflamación crónica. Y la D3 ayuda a regularla. Según un estudio de 2022, publicado en Frontiers in Aging, las personas más con deficiencia de D3 experimentan el doble de dolor en las piernas por la noche y una regeneración muscular significativamente menor durante 6 semanas. Y los participantes que tomaron D3 antes de acostarse demostraron mejoras notables en la velocidad al caminar y el equilibrio, además de una reducción del dolor. Aquí es donde la mayoría de las personas más cometen un error, o ignoran completamente la D3 o la toman por la mañana. Pero es por la noche, cuando coincide con el ciclo de reparación de tu cuerpo, cuando se manifiestan los verdaderos beneficios. Los músculos no se construyen en el gimnasio durante las actividades diarias, se construyen mientras dormís, y sin D3 no pueden repararse correctamente, porque el sol no siempre salva. No, el sol no es tu única opción. Después de los 60 años, tu piel produce un 75% menos de D3 con la misma cantidad de exposición al sol. Esto significa que incluso si caminas afuera todos los días, tu cuerpo podría no estar produciendo suficiente. Por lo tanto, los suplementos son simplemente necesarios. La mayoría de las personas más necesitan entre 2.000 y 4.000 unidades internacionales de D3 por día para ver efectos. Pero la dosis exacta debe ser determinada por tu nivel en la sangre, siempre la vitamina D3 no D2. Y para una mejor absorción, trata de tomarla con una pequeña cantidad de aguacate, leche de almendras y otra grasa saludable. Y lo más importante, la D3 no interferirá con tu sueño. De hecho, algunas investigaciones muestran que puede mejorar la calidad del sueño, al relajar el sistema nervioso y disminuir los calambres en las piernas por la noche. Si tus piernas se sienten rígidas, te cuesta recuperar la fuerza incluso después de hacer ejercicio, o has notado que tu forma de andar se vuelve más lenta, la deficiencia de D3 podría ser la causa. Si rompes este hábito, tus músculos finalmente podrán obtener la nutrición necesaria para sana. El segundo secreto para unas piernas fuertes, vitamina B12, tu central eléctrica interna. Ahora pasemos a la segunda vitamina que casi nadie entiende lo importante que es para tener piernas fuertes, movimientos estables y una recuperación muscular nocturna. Estamos hablando de la vitamina B12, aunque la mayoría de los adultos más la conocen, casi nadie se da cuenta de su verdadero poder. Cuando los niveles de vitamina B12 bajan, tus piernas empiezan a fallar. Y no se trata solo de la pérdida muscular, sino también de una interrupción en la comunicación entre tu cerebro y tus piernas. La vitamina B12 actúa como una línea eléctrica que conecta tus músculos y neuronas. Esto eventualmente se convierte en debilidad, luego en desequilibrio y finalmente en caídas mortales. ¿Cuál es el problema? La capacidad de tu cuerpo para absorber B12 de los alimentos disminuye después de los 60 años. Y tú no tienes la culpa. La capacidad de tu estómago para producir ácido clorhídrico, necesario para liberar la B12 de las proteínas, disminuye con la edad. Tu intestino podría no ser capaz de extraer los nutrientes que tus músculos y nervios necesitan desesperadamente, incluso si consumes mucha carne, pescado o huevos. Hasta el 53% de los adultos más de 60 años tienen niveles bajos o limítrofes de B12, y muchos de ellos ni siquiera lo saben. Los síntomas aparecen lentamente. Primero tus pies se adormecen, luego hormiguean y después sientes rigidez en las pantorrillas. Y luego un día cuando intentas levantarte, tus rodillas se dien. ¿Por qué sucede esto? Porque la vitamina B12 construye y manchan parcialmente la vena de mielina, la cubierta protectora que rodea tus nervios. Estos nervios se debilitan cuando los niveles de B12 son bajos. Además, los mensajes de tu cerebro no pueden llegar tus piernas si los nervios que las controlan están dañados. Por lo tanto, la lentitud, la marcha inestable, el arrastre de los pies y los calambres en las piernas que empeoran por la noche son síntomas que exhiben muchas personas más con deficiencia de B12.
Estos sintomas son casi idénticos a los de la enfermedad de Parkinson temprana o la neuropatia diabética. Según un estudio de 2017 que rastreó había inteligencia 1000 adultos, mes y fue publicado en la revista Neurology. Las personas con niveles bajos de B12 tenían un 60% más de probabilidades de caer y casi 10 veces más probabilidades de experimentar dificultades para caminar. El paso más crucial es el tiempo. Mientras duermes, tu sistema nervioso se repara a sí mismo. Tu cuerpo realiza ciclos de reparación nocturnos en tus piernas, reemplaza el tejido nervioso dañado y reinicia la señalización muscular. Durante este tiempo, tus nervios no obtendrán el descanso que necesitan si la B12 no está disponible. Por esta razón, toma B12 antes de acostarse es crucial. Suministra la nutrición adecuada a tu torrente sanguíneo cuando tu cuerpo está más preparado para repararse a sí mismo. Además, la B12 promueve una función cerebral tranquila y constante, a diferencia de los estimulantes como la cafeína, no te mantendrá despierto. De hecho, tómala por la noche se ha relacionado con un sueño más profundo y reparador en algunas personas más, como toma B12 correctamente. Ahora hablamos de las formas. No toda la B12 es igual de beneficiosa. La metilcobalamina que tu cuerpo puede asimilar de inmediato es el tipo más beneficioso para las personas más, especialmente si tienes problemas estomacales. Las tabletas sublinguales que se disuelven debajo de la lengua son las más efectivas. Entran directamente en la circulación, evitando el tracto digestivo. Un puedes tener deficiencia si solo tomas tabletas o multivitaminas. Que tan rápido funciona. En un plazo de 10 a 7 días, las personas más que recuperan sus niveles de B12 informan un mejor control muscular, una respuesta nerviosa más rápida y contracciones musculares más fuertes, según la investigación clínica. Después de 6 semanas de terapia diaria con B12, una persona que no podía caminar sola por más de 10 minutos recupera la movilidad completa. Estas no son historias de milagros. Esto es simplemente la aplicación adecuada de la ciencia nutricional fundamental. Por lo tanto, comienza ajustando tus niveles de B12 si tus piernas se sienten tensas, adormecidas o lentas. Si detectas temblores por la noche o si te sientes inestable al caminar, no es solo un suplemento, es un indicador. Además, cuanto más tiempo estén tus nervios sin él, más difícil será recuperar la fuerza completa. Vitamina K2, tu indispensable director de orquesta del calcio. Y ahora la vitamina más poderosa de todas, en la cual la mayoría de los adultos más ni siquiera han pensado, no solo apoya la fuerza, incluso a los 70 años, apoya la reparación del colágeno, reactiva la memoria muscular y revierte años de pérdida muscular. El primer lugar es para la K2. Casi ningún adulto me menciona esta vitamina, a pesar de que puede ser la más eficiente para recuperar rápidamente la fuerza de las piernas. No son las verduras de hoja verde, ni la vitamina K1 para la coagulación sanguínea. Esta es K2, y restaura lo que el envejecimiento te está quitando de tus huesos y músculos. Tu cuerpo probablemente está hambriento de K2 si tienes más de 60 años y tus piernas se sienten débiles, doloridas o inestables. Si tus rodillas te crujen cuando te levantas o, a la hora del almuerzo, tus pantorrillas se sienten como bandas elásticas. Entonces, ¿qué es exactamente la K2? En pocas palabras, es la directora de tráfico del calcio. Dirige el calcio ligas de tus arterias, articulaciones y tejidos blandos y hacia tus huesos donde pertenece. En ausencia de K2 el calcio se desvía, cosa que tus vasos sanguíneos se tensan, en tus articulaciones se acumula, enduras el tejido blando. Por esta razón, las personas más con niveles bajos de K2 a menudo tienen piernas tensas y dolorosas, y huesos débiles. Están enviando calcio en las direcciones equivocadas. Sin embargo, la mayoría de las personas no lo saben. La K2 también es esencial para activar los genes involucrados en la curación muscular. En un estudio de 2021, publicado en la revista Nutrients, los investigadores administran una dosis diaria de K2 a personas más y monitorean los cambios en la fuerza y la función. En solo 8 semanas, la fuerza del quadriceps de los participantes aumentó en un 21%, y su equilibrio al este de pie mejoró en un 31%. Eso no es un aumento por suplementos, es la activación real de los músculos. Además, los mejores resultados se obtuvieron en aquellos que la tomaron justo antes de acostarse, cuando los músculos y los huesos se reparan más rápido. La K2 también complementa la vitamina D3. Consideralas un equipo.
La vitamina D3 introduce el calcio en tu torrente sanguíneo. La K2 asegura que viaja tus huesos en lugar de tus arterias o articulations. La D3 en realidad puede causar problemas si hay insufficient K2, y que puede mover el calcio sin guía. Debido a esto, algunas personas más que toman suplementos de D3 por sí solos siguen experimentando rigidez o empeoramiento del dolor articular. En casi todos los casos, la K2 es el eslabón perdido, hay más. La K2 aumenta el metabolismo de la glucosa muscular y promueve la formación ósea al activa una proteína llamada osteocalcina. Eso es crucial, particularmente para las personas más que tienen mala circulación, resistencia a la insulina o prediabetes. Las personas más que toman K2 demuestran una mayor regulación del azúcar en sangre y una más resistencia en las piernas durante las pruebas de caminata diarias, en un ensayo clínico sobre el envejecimiento y la enfermedad. Además, cuando se tomó antes de acostarse, promovió la reposición de glucógeno muscular durante la noche, lo que resultó en piernas más fuertes al día siguiente sin fatiga ni dolor. Porque no estás recibiendo suficiente K2. Sin embargo, aquí está el problema. La K2 es poco común en las dietas de hoy en día. Se encuentra principalmente en quesos anillos, algunas carnes y alimentos fermentados como el natto. Además, es muy probable que no estés obteniendo suficiente a menos que comas regularmente. La mejor opción es complementar con MK7, la forma más absorbable de K2, especialmente por la noche. Una vida media más larga de MK7 en el cuerpo resulta en un mayor soporte muscular durante la noche y una regulación del calcio más consistente. Si tomas K2 antes de acostar, tus huesos y músculos reciben la señal exacta para reconstruirse mientras duermes. Es como encender el mecanismo de curación de tu cuerpo. Además, K2 es la clave que desbloquea el verdadero beneficio de D3 si lo estás tomando. Por lo tanto, es hora de agregar K2 si tus piernas se sienten débiles, sabía escalares se siente más difícil de lo que solía ser, o estás experimentando dolor de rodilla o pantorrilla que no estaba ali hace un año. Si tus músculos no se han recuperado, tu fuerza no ha regresado y tus piernas todavía sienten que están perdiendo la lucha contra el tiempo, podría ser por esta vitamina. Tu ritual nocturno para unas piernas fuertes, como empezar hoy mismo. Ahora hablamos de cómo puedes integrar gradualmente estas tres vitaminas en tu rutina, sin sentirte abrumado o confundido. La constancia, la forma y el momento son importantes. Y si lo haces correctamente, podrás fortalecer tus piernas a partir de esta misma noche. Empieza con la vitamina B12. La metilcoblamina sublingual es la mejor forma porque la digestión se deteriora con la edad. Esto significa que no tienes que traer una pequeña tableta. Simplemente la colocas debajo de la lengua y la dejas disolver. Tomarla al menos 2 horas después de la cena o unos 30 minutos antes de acostar, idealmente sin alimentos. Esto permite que tu cuerpo lo absorba directamente en el torrente sanguíneo sin que la comida interfiera. Conviértelo en un ritual nocturno dejando el frasco de tabletas junto a tu cepillo de dientes o configurando un recordatorio en tu teléfono. Comienza con 1000 microgramos al día si es nuevo en la B12, y durante las siguientes semanas observa tu energía, equilibrio y calidad de sueño. Luego viene la vitamina D3. Debes elegir una cápsula blanda o una cápsula con al menos 2000 microgramos de vitamina D3. La Unidad Internacional para el Colcalciferol, que tu cuerpo produce naturalmente a partir de la luz solar, es D3. Como la D3 es liposoluble, tomarla por la noche con una pequeña cantidad de grasa, como un pequeño trozo de queso, una cucharada de mantequilla de almendras o unas cuantas nueces. Evita comer una comida abundante justo antes de acostar, y que puede ralentizar la absorción y interrumpir el sueño. Toma D3 idealmente de 20 a 30 minutos antes de acostar. Puede combinarse con B12 simultáneamente, no compliques las cosas. Para que sea fácil, coloca la botella junto a tu cama con tu taza de té de la tarde. Finalmente, añade vitamina K2. Una dosis de 100 a 200 microgramos es ideal. Busca especialmente la forma MK7. Esta versión complementa la D3 y permanece activa en el cuerpo durante un periodo de tiempo más largo. Tomarla al mismo tiempo que tu dosis de D3. Funcionan mejor juntas, especialmente durante la noche cuando tus músculos y huesos se están reparando. Un pequeño snack a base de grasas puede mejorar la absorción, no es necesaria una comida. La K2 ayuda a asegurar que el calcio vaya al lugar correcto por la noche si estás tomando un suplemento de calcio o comiendo alimentos ricos en calcio durante el día. Si estás tomando otros medicamentos, siempre especie estas vitaminas al menos una hora de cualquier medicamento recetado.
a menos que tu médico te indique lo contrario. Para la mayoría de los adultos mayores, lo más fácil es preparar una bandeja de noche con tus tres suplementos, un vaso de agua y quizás un diario o un té de hierbas caliente. La clave es la constancia. Estos nutrientes no funcionan de la noche a la mañana, pero a lo largo de días y semanas, ayudan a restablecer tu sistema de recuperación y restaurar la fuerza natural de tus piernas, desde adentro hacia fuera. Así que a partir de esta noche, sigue este simple orden. B12 debajo de la lengua, D3YK2 juntos con un pequeño snack, te do tomado TANTA minutos antes de acostar. Hazlo tranquilo, hazlo fácil, y deja que tu cuerpo haga lo que ha estado esperando hacer. Sana, repara y reconstruye tus piernas mientras duermes. Tres hábitos sencillos que acelerarán tu progreso. Una vez que tengas tu rutina nocturna establecida, B12 debajo de la lengua, D3YK2 con un pequeño refrigerio, es hora de un paso más allá. Porque aunque estas vitaminas son poderosas, algunos cambios simples en tu ritmo diario pueden ayudar a tu cuerpo a absorberlas mejor, reconstruirse más rápido y despertar con piernas más fuertes en menos tiempo. Repasemos tres hábitos adicionales que aceleran silenciosamente to do lo que intentas lograr sin agregar más píldoras o rutinas complejas. Primero, hidratate con intención, no solo cuando tengas la mayoría de los adultos me subestiman como la deshidratación debilita las piernas. Cuando tu cuerpo tiene pocos líquidos, tu sangre se espesa, la circulación se ralentiza y las células musculares luchan por absorber los nutrientes. Incluso si estás tomando las vitaminas correctas, sin suficient agua, la B12 no puede llegar tus nervios, la D3 no se distribuirá eficientemente, la K2 no puede mover el calcio a donde se necesita. Esa sensación sorda y dolorosa en tus piernas por la noche, podría no ser el envejecimiento, podría ser una mala hidratación. Un estudio publicado en el Journal of Aging Research encontró que incluso una deshidratación leve causaba una caída del 7% en la resistencia de las piernas, y retrasaba la recuperación muscular nocturna en varias horas. La solución no es beber agua de golpe, es beber constantemente a lo largo del día. Intenta beber un vaso cada 90 minutos mientras estés despierto. Incluso puedes saborizarla con una rodaja de limón o pepino si el agua por ti es unitaria. Y deja de beber una hora antes de acostar para evitar interruptions del sueño. La hidratación suena básica, pero cuando se combina con tus vitaminas nocturnas, se convierte en un arma secreta para tener piernas más fuertes y flexibles. En segundo lugar, hablemos de que y cuando comes. Si tu última comida es pesada, rica en almidón o azúcar, tu cuerpo pasará la mayor parte de la noche tratando de digerir en lugar de reconstruir. Esa es una oportunidad perdida para la reparación muscular, especialmente después de los 60 años. La digestión se ralentiza por la noche, y ese plato de arroz, pan o postre a altas horas de la noche puede aumentar silenciosamente la inflamación en tus piernas, y bloquea los beneficios de D3YK2. Un estudio de clinical nutrition mostró que las personas más que cenaron con un alto índice glucémico después de las 7 de la tarde tuvieron el doble de la tasa de rigidez muscular nocturna y un 38% menos de absorción eficiente de nutrientes durante el sueño. La clave, has tu última comida lidra. Una porción de proteína del tamaño de la palma de la mano, como pollo a la plancha o huevo cocido, más un puñado de verduras de hoja verde o vegetales al vapor es suficiente. Luego, dale tu cuerpo al menos 2 horas para procesar antes de tomar tus suplementos. Ese periodo de calma permite que las vitaminas funcionen mientras descansas. No solo te despertarás con menos dolor en las piernas, sino que tu digestión y calidad de sueño probablemente también mejorarán. En tercer lugar y quizás lo más subestimado, move tus piernas antes de acostar, suavemente y de forma constante. Esto no es un entrenamiento, es un apoyo a la circulación. Cuando activas los músculos de tus piernas, con solo unos minutos de movimiento, activas el flujo sanguíneo que ayuda a entrega B12, D3YK2 a tu tejido muscular de manera más eficiente. Eso significa menos dolor por la mañana y ganancias de fuerza más visibles con el tiempo. Intenta esto, antes de acostar, haz 10 extensions de piernas sentado, algunos círculos de tobillo o ponte de pie y levanta lentamente, los talons del suelo 10 veces. Estos micromovimientos le dicen a tu sistema nervioso que tus piernas están activas, vivas y listas para sana. Un estudio de 2021 en Geriatric Rehabilitation
Encontro quellas personas mes que hicieron ciencio minutos de movimiento ligero de piernas antes de dormir vieron un aumento del 22% en el flujo sanguíneo nocturno a las extremidades inferiores y reportaron menos calambres, menos rigidez y mejor equilibrio en solo 10 días. No necesitas equipo especial, solo una silla y una pedo el borde de tu cama. Estos tres pasos, hidratación constante, una cena más ligera y ciencio minutos de movimiento de piernas no son magia. Pero cuando los combinas con tu dosis nocturna de B12, D3 y K2, crean las conditions perfectas para una verdadera recuperación, no un alivio temporal, un cambio real y medible. Si es como tomas el control de tus piernas, tu fuerza y tu movilidad, una noche a la vez, tu futuro está en tus manos, acto aho, halotines, tres vitaminas, tres deficiencias silenciosas, tres formas poderosas de reconstruir la fuerza en tus piernas rápidamente, sin analgésicos, sin ejercicio extremo, sin medicamentos riesgosos, vitamina B12 para reparar los nervios y restaurar la conexión. Vitamina D3 para impulsar el crecimiento muscular y calmar la inflamación. Y vitamina K2 para redirigir el calcio, activa los genes musculares y revertir años de degradación muscular silenciosa. No necesitas más ruido, más conjeturas o más píldoras que no hacen nada. Necesitas una acción respaldada por la ciencia. Y comienza esta noche, antes de acostar. Porque es entonces cuando tu cuerpo está listo para reconstruirse, pero no puede hacerlo sin las herramientas adecuadas. Y ahora queremos saber de ti. ¿Tomas alguna de estas vitaminas antes de acostar o vas a empezar esta noche? Deja tu respuesta en los comentarios. Leemos y respondimos a cada uno de ellos para dar recomendaciones personalizadas basadas en tu edad, rutina y las verdaderas necesidades de tus piernas. Esta es tu oportunidad de obtener información PCSA. Si este video te ha ayudado, no olvides dar me gusta, compartirlo con alguien a quien aprecies y suscribirte para más soluciones reales de salud diseñadas para personas más. Tus piernas te levan por la vida. Asegurémonos de que se mantengan fuertes durante los años venideros. Si tienes alguna pregunta o quieres compartir tus propias experiencias, no dudes en dejar un comentario abajo. Gracias por mirar.